Namaskar everyone. Om Namo Narayanaja. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. My ancestors, basically my grandparents, my mother, all these people, they used to recite Srimad Bhagavatam in a very short form, that is a Sankshipta Srimad Bhagavata Parayanam. So when they were reciting, I got inspired and I thought I should also learn this. Today I would like to present that Sankshipta Srimad Bhagavata Parayanam because Bhagavatam is one of the greatest Mahapuranas in the available 18 Mahapuranas, and it talks about Bhakti Jnana Vairagyam. So let me recite this Sankshipta Srimad Bhagavatam. Shri Bhagavan Uvacha Atra Bhagavate Prathamaskandhe Parikshitakhyanam Naradakhyanam Rajarsher Viprashapat Gangayam Prayopavesham Rajnyaha Shukasya Cha Samvadaha Dvitijaskandhe Yogadharanayoh Archaradigati Brahmanaradayo Samvadaha Avataranuvarnanam Mahattatvadikramena Virat Rupotpattihi Trutiyaskandhe Vidurodhava Samvadaha Purana Samhita Prashnaha Mahapurushasya Pralaye Tushnim Avastanam Parakrutiko Vaikrutikascha Sargaha Brahmanda Swarupam Kalasya Swarupam Kamalotpatti Varahavataraha Prithivya Uddharane Hiranyakshavadha Urdhvatiryaga Sargaha Rudra Sargaha Swayambhu Manuhu Shatarupaja Chotpatti Kardamasya Charitam Kapilavataraha Kapila Devahutyo Samvadaha Chaturthaskandhe Marichadinava Prajapatinam Utpattihi Dharmapatninam Vamshaha Dakshayajnanashaha Dhruvasya Prutuh Prachina Barhishasya Charitani Prachina Barhinaradayo Samvadaha Panchamaskandhe Priyavratasya Khyanam Nabhirushabhasya Cha Bharatasya Cha Charitani Deepakhanda Samudragiri Nadyajinam Varnanam Jyotischakra Narakanam Varnanam Shashtamaskandhe Ajamilopakhyanam Prachetebhyo Dakshassu Janma Tatkanyanam Vrutrasura Janma Maranancha Saptamaskandhe Prahladascha Charitam Narasimhavataraha Hiranyakashapurvadha Varnashrama Dharmanam Varnanam Ashtamaskandhe Manuvantarani Charitam Gajendra Mokshanam Manuvantaravataraha Kshirasamudramadhanam Kurma Vamanavaschavataraha Daivasura Sangramam Navamaskandhe Rajavamshanukirtanam Ikshvagur Janmavamshascha Ilopakhyanam Taropakhyanam Suryavamshakathanam Sukhanyakhyanam Sharyateh Kakutsthasya Khatvangasya Mandhata Saubhare Sagarasya Cha Charitani Shri Ramasya Charitam Nimirdehatyagaha Janakanam Sambhava Parusharama Charitam Somavamsha Ailasya Yayate Daushantano Bharatashantano Bhishpasya Cha Charitani Yaduvamshani Varnanam Dashamaskandhe Shri Krishnasya Vasudeva Gruhe Janma Gokule Vruddhi Putanasu Payahpanam Shakatasuroschartanam Trunavartavadha Vatsabaka Dhenuka Pralambanam Vadha Agasura Vadha Vatsanam Brahmanam Palanancha Anyetranayanam Davagnirgopanam Rakshanam Kalijadamanam Ajagara Sarpananda Mokshanam Katyayani Vratam Yajnapatnishvanugraha Indrayaga Bhangaha Govardhanodharanam
रात्रिषु स्त्रीभिः राचक्रीड शङ्खचूड वृषभासुरकेशीनां वधा गोपीनां विलापः मधुरावलोकनं गजमुष्टिकचाणूराधीनां वधा अक्रूरागमनं रामकृष्णयोः प्रस्थानं सान्दीपनी गुरोः मृतपुत्रस्य आनयनं यदुकुलस्य प्रियकरणं गोकुले उद्धवागमनं कालयौवनागाथनं द्वारकायाः निर्माणं रुक्मिण्याहरणं शिवस्य जृम्भणं बाणासुरश्च भुजश्चेदनं भौमासुरं हत्वा षोडशसहस्रकन्यानाम् आनयनं शिशुपालपौण्ड्र शाल्वदन्तवक्त्रशम्बरद्विविधमुरपीठपञ्चजनानां प्रभावोवधश्च वारणासीदहनं पाण्डवानां निमित्तीकृत्य भूभारहरणम् एकादशस्कन्धे विप्रशापनिमित्तेन स्वकुलसंहारः भगवतोद्धवसंवादः श्रीकृष्णस्य मनुष्यत्वम् अन्तर्धानम् द्वादशस्कन्धे भविष्यत्राजाननं वर्णनं युगलक्षणकथनं युगान्रूपोत्पत्तिः परीक्षिद्देहत्यागः वेदानां शाखाविभागवर्णनं मार्कण्डेयोपाख्यानं सूर्यस्य गणैः सह प्रतिमासं भ्रमणप्रकारः इति चोक्तं द्विजश्रेष्ठा यत्पृष्टोऽहमिहास्मि वः लीलावतारकर्माणि कीर्तितानीह सर्वशः पतितस्खलितश्चार्थः क्षुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरये नाम इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात्. Finally, I would like to pray to Sri Lord Lakshmi Narayana to bless this entire humanity with good health, wealth and peace. Sarve jana sukhino bhavantu. Tatsat Sri Lakshmi Narayana Charanaravindarpanastu. Haraye Namaha.